session on the topic block ciphers. It is a topic from module number 4 of the course named Secure Communication, which is included in the curriculum of SE Electronics and Communication Engineering students under APJ Abdul Kalam Technological University. The faculty handling today's session is Professor Sabarinath. He is presently working with Department of Electronics and Communication at St. Joseph's College of Engineering and Technology, Palai, Kottayam. He has over 15 years of teaching experience and has worked briefly with Information Kerala Mission as a network engineer before joining SGCET. His interests are in communication systems, both wired and wireless domains. He also volunteers with various international organizations like IEEE and Internet Society, and is also associated with the Internet Corporation for assigned names and numbers. He currently volunteers as the president of Internet Society Kerala chapter. We welcome you, sir, to this session. Also, for the attention of participants, the session will be for a duration of 1 hour. In this 1 hour, for the initial 20 minutes, we'll be having lecture. Then, based on the number of questions, we'll be having a 10 minutes question and answer session, followed by another 20 minutes lecture, and then the final 10 minutes will be assigned for question and answers. Over to you, sir. Please continue the lecture, sir. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. On the outset, I would like to thank the Additional Skill Acquisition Program and the Government of Kerala for giving me an opportunity to address almost all students of the APJ Abdul Kalam Kerala Technological University. Welcome to the session 2 of this lecture. We will be talking about your module 4, which mainly deals with block ciphers. Last day, we discussed in detail about the data encryption standard and its associated Feaster cipher. So once you have understood how the Feaster cipher works, generally you will be able to, kind of appreciate the beauty of data encryption standard and the advanced encryption standard, AES, which will be our topic of discussion today. Some student asked me during the last lecture about which might be a good book for you to go ahead with your studies. Well, I recommend the Cryptography and Network Security book by William Stallings. In my personal terms, I consider this William Stallings, his books as a Bible of cryptography. So you can use any book that goes above the 3rd edition. I use the 3rd, 5th, and 6th editions mostly for this material. Any book above the 3rd edition will be far more than enough as per your curriculum. So over to today's topic, we'll be discussing about the Advanced Encryption Standard, or what we call the AES. And while speaking about AES, we will focus our attention to the standard called AES 128. Which happens to be the 128-bit encryption algorithm, which works on the AES standard. And for the animations, I have courtesy to Enrique Zabala, who happens to be part of cryptool.org. This is a very beautiful website, which I encourage all my students to go ahead. Cryptool.org. You can just go to this website, and there are a lot of encryption algorithms which are given free for you to go ahead and learn. So you can download, encrypt, and decrypt, and enjoy the beauty of encryption. Now, coming to the advanced encryption standard. In our last class, we discussed about data encryption standard. And if you remember properly, we had a couple of examples. We had Kanjanamala and Moideen, who would like to communicate with each other. And we spoke about their examples, and we spoke about data encryption standard. And then we came up to this point that during the late 90s or early 2000s, you understood that data encryption standard can be broken in approximately 1 hour's time, right? Now, if an encryption algorithm can be broken in 1 hour, then there is not much point in having this encryption algorithm for security. So that was when the NIST, if you remember, the National Institute of Standards and Technology, is the one who accepts encryption algorithms as standards. So NIST went ahead with the next round of hackathon in the early 2000s. It was approximately 2001 when algorithms came pouring in, and it was the Rindael cipher. Okay, you write this as RINJNDAEL.
Rinchdale എന്ന് എഴുതിയാലും you pronounce this as Rindale. The Rindale cipher won the hackathon and got accepted as the Advanced Encryption Standard (AES). So, what was Data Encryption Standard? Later on, what was used so much in the industry later on got to be modified, upgraded in a sense, upgraded to the Advanced Encryption Standard. So, from kind of 2005, 2007 onwards, almost as a standard, AES algorithm is being used. The Ringdale cipher or the AES cipher, as any encryption algorithm, takes in the plain text and the cipher key, and this the gray box or a black box here, something happening inside, and here you get the cipher text as output. Now, our attention goes into this gray box here. What happens inside the Ringdale encryptor? So, moving into the gray box, you see that this algorithm, if you remember earlier, we mentioned that this is a 128-bit algorithm. We are focusing our attention to AES 128, which happens to be a 128-bit algorithm. Now, the example here takes in your input or your plain text. വെറുതെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ എടുക്കുകയല്ല. What this guy does is, convert. So, നമ്മളെ അന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വാസ് കാഞ്ചന ആൻഡ് മൊയ്തീൻ മീറ്റ് മീ അറ്റ് ഇരവിപ്പുഴ at 2 p.m. Was our message. So, മീറ്റിന്റെ എമ്മിനെ എടുത്തു here. Now, for ease of representation, നമ്മൾ 8 bits ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. You go ahead and show them in hex. So 4 bits of your 8-bit, over here, 4 bits of your 8-bit goes in as 3 hex. If at the side 4 bits comes in as 2 hex. So this cell here would contain 8 bits in it. 32 in the parameter is 8 bits here. 32 in hex is 8 bits. So this is arranged as a 4 by 4 metric. So you have 16 cells of 8 bits each is 128 bits. So AES 128 എന്ന് പറയുന്നതിലെ 128 is the block size. If you remember, block size feature നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിരുന്നു, right? So Ringdale cipher chooses a 128-bit block size, and you just don't work as a stream of ciphers. You first arrange your 128 bits as a state matrix. So 4 by 4 square matrix, you call it the state matrix. Okay, the plain text, you arrange it as a matrix, and then you start working on it. Likewise, 128-bit of plain text on the angle, your key is also 128 bits. So, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ plain text arrange ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ you go ahead and arrange your cipher text. Okay. Now, if you remember general feature structure, you have multiple rounds of operation, right? Rounds of operation is still open for the cryptographer to go ahead and choose. AES also has multiple rounds of operations. DES had other rounds, if you remember. Yes, 16 rounds of operation on DES. You will see how the rounds change. So your state goes into the encryption process, and the key goes into the key schedule. So ഓരോ റൗണ്ടിനും ഓരോ sub key ഉണ്ടാവണം. So for that, you have a key expansion algorithm or a key schedule algorithm. So your key goes in. I would want you to take special note over here. There is one key here shown in as blue. Okay, this is background is totally blue. Now the blue key is the one which you go ahead and go ahead and give Moideen and Kanjana, which they choose as a key, is this one over here. Now let us move into the encryption algorithm, the actual encryption algorithm which works in the system here. I'll just hold this slide for 1 second so that you can go ahead and take a screenshot, because for your exam, if IES gets asked, this is a figure that you might have to draw. Right, now let us see how the encryption process works. The state, okay, നമ്മളുടെ plain text state ആണ് ഈ കാണുന്നത് over here, and the cipher key, the main key, കാഞ്ചനയും മൊയ്തീനും നേരത്തെ ഇരവിപ്പുഴയുടെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന secret key. Okay, the secret key which is exchanged is over here in blue in color. As each round processes, you see that the key, the color, okay, at this point and this point, the color of the key is slightly different, because keys, the round key here and the round key here,
are generated keys. Okay, algorithm എടുത്ത് generate ചെയ്തേക്കുന്ന keys ആണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് you have a slightly different color. So there is the key expansion algorithm happening on the right half, and this half is where you have the actual encryption. Now, in the encryption process, let us see the beauty of this algorithm. See, there are three sections. You have something called the initial round. You have 9 main rounds shown over here and something called the final round. Initial rounding, you don't have much of processes. You just have one simple process here called the add round key. Okay, so add round key, you have a state matrix and you have the original cipher key which gets added in some way. How, what happens inside this box here? You let us see how what happens over here. So initial round, you just have one operation happening. And then you have 9 rounds of operation. 9 rounds of operation, there are 4 operations happening. So 4 round functions, or maybe some textbooks call it transformation functions. So you have 4 transformations happening here. You call it the SubBytes. Number 1. Number 2 is ShiftRows, mixed columns, and AddRoundKey. E-AddRoundKey are the same thing. Okay? So whatever happens here is exactly the same thing that happens here. But this main NAD operations happens for 9 times. DES was 16 rounds. Here you have 9 main rounds. Okay, 9 main rounds. Okay, so, and you have the last round, which you call the final round. Final round, you see, there are only 3 operations. A mixed column conduct. You have operation number 1, SubBytes. You have operation number 2, ShiftRows, and you have operation number 4, the AddRoundKey. You do not have the mixed column operation in the final round. Now that's it about AES algorithm. വളരെ simple. You just have 4 operations. ആകെ 4 ഓപ്പറേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അതിൽ add round key എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം സംഭവിക്കും with the original key that you have. We call that the initial round. Key generation algorithm generate ചെയ്യുന്ന sub keys വെച്ച് 9 main rounds of 4 operations, ഒരു final round of 3 operations, mix column ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, now this is very simple. Now this is what happens for the 128-bit AES. Okay, now 128-bit AES ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി AES തന്നെ you went ahead, BES നിന്നും AES ലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ AES നിന്നും വീണ്ടും അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് പോയി. ഓക്കെ, BES ഇടയിലും ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു called the triple DES. Okay, triple DES എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, which we have not discussed here, but still it would be nice if you can just read through what triple DES is. Anyway, 128-bit AES in the code, there are other standards AES, then you have something called the 192-bit AES. Okay, slightly more advanced and more secure than 128-bit, and you have the 256-bit AES. Okay, now each under തമ്മിൽ ആകെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. 128-bit AES has 9 main rounds. Okay, so 128-bit has 9 main rounds. 192-bit ആണെങ്കിൽ you have 11 main rounds. ബാക്കി ഇത് രണ്ടും സെയിം. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്പറേഷൻ 11 main rounds നടക്കും 192-bit ആണെങ്കിൽ. 256 ആണ് എങ്കിൽ you have 13 main rounds. That's all the difference here. So 128-bit ആണ് എങ്കിൽ you have 9 main rounds. 192-bit AES ആണെങ്കിൽ obviously your state matrix and your ciphertext will change. 192 bits ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക, but you will have 11 main rounds of operation. And 256-bit ആണെങ്കിൽ you have 13 main rounds of operation. Initial round and final round same. Functions, transformation functions are all the same. Likewise, there is also the 512-bit AES which has come up very recently. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അൽഗോറിതംസിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല 512. ഇപ്പോഴും യൂസേജും അത് കൂടുതലും 128-bit and 256-bit ഒക്കെ തന്നെയാണ്. Now, if you remember, if you've read quite a few articles very recently, Zoom and another application. This application is WebEx that we have in this. There's this application called Zoom, which has a lot of hue and cry in the out there. Now, the problem with Zoom, one of the problems with Zoom is the communication that we take. Even if WebEx communication takes a 128-bit AES. Background. So it is encrypted data that goes on to the internet. And there's encrypted this
slide here is encrypted, comes out to travels through the internet and then comes to your computer and then gets decrypted. Okay. നമ്മൾ വെബെക്സിൽ ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത റൗണ്ട് ആ ഒരു കറങ്ങുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് they were actually my the server at webex and your computer at webex was speaking about ഈ key ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക and then every of these communications are right now encrypted. Zoom in, you had the same encryption. They promised to give us the encryption across all platforms, but Zoom in ഒരു file sharing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു application കൂടെയുണ്ട്. Okay, so you can share a file as we നമ്മളിങ്ങനെ communicate ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഈ PowerPoint share ചെയ്യാം on Zoom. That file sharing did not encrypt. കാരണം ഫയൽ ഷെയറിംഗ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് സം ടൈം ആൻഡ് ആ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ച് കുറയും. Zoom wanted user experience more. അതുകൊണ്ട് they could not encrypt the file sharing feature. Now, file sharing feature encrypted അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് that made in a vulnerability to the entire Zoom. അത് കാരണമാണ് സൂമിനകത്ത് ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈ AES എന്ന് പറയുന്നത് is being used as we speak. Okay, ഈ അൽഗോരിതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ and we speak എന്നുള്ളത്. That is the beauty of this algorithm. So 128-bit, 9 main rounds, ഒരു initial round of AddRoundKey and ഒരു final round. Now let us see what happens in each of these rounds. I hope you've taken the screenshot and kept it with you. Okay, so this slide here shows round 10. Round 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാണ്ട് ഇവിടെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So the point is ഇവിടെ വരുന്ന key metrics process നടക്കുന്നത് the state metrics gets added with the main key and the initial round add ചെയ്ത് വരുന്ന 128-bit. Okay, വളരെ 128-bit ഉണ്ട്. 128-bit എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ AddRoundKey ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 128-bit തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. Okay, so 128-bit plus 128-bit ഇവിടെ 128-bit തന്നെ കിട്ടണം. 128-bit comes into SubBytes, ShiftRows ചെയ്യും, mix column ചെയ്യും, AddRoundKey ചെയ്യും. Okay, ഈ round key number 1 ആണ് ആദ്യം round key ചെയ്ത. So ഇവിടെ you have again 128-bit of operated box, goes back, വീണ്ടും subbyte, വീണ്ടും shift-row, വീണ്ടും mix column, വീണ്ടും AddRoundKey, round 2 കഴിഞ്ഞു, round 3, round 4, round 5, 6, 7, 8, 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് round 9 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും you go to round 10, which is the final round. subbyte ചെയ്യും, shift-row ചെയ്യും, mix column ചെയ്യില്ല, add round ചെയ്യും, you get the ciphertext as output. Okay, so this is the entire process of the advanced encryption standard. AddRoundKey ആകെ 4 transformation functions ഉള്ളൂ being used. ആദ്യം ഒരു round key ചെയ്യും, പിന്നെ 4 ചെയ്യും, പിന്നെ ഇത് ചെയ്യും, ഇവനെ ചെയ്യും, ഇവനെ ചെയ്യും, mix column ചെയ്യില്ല. So just 4 transformation functions AES done in a particular order. Simple അല്ലേ? Right. Now let us see what happens at each of these transformation functions. SubBytes എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Right. So SubBytes is actually short form for substitution by bytes. Substitution the sub bytes ആണ് SubBytes എന്ന് പറയും. Okay, so പേരിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം it is a simple substitution process that happens. DES നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ we spoke about 2 features. DES വേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫ്യൂഷനും കിട്ടണം, കൺഫ്യൂഷനും കിട്ടണം, റൈറ്റ്? ഓർ ഷാനൻ പറയും, ബ്ലോക്ക് സൈഫേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാനൻ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. വാട്ട് വർ ദീസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു? പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് is the parameter which kind of one bit change in the plain text gets diffused into a lot of number of bits in the ciphertext. So plain text ciphertext relationship നെ minimize ചെയ്യുക ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺഫ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു? കീയും സൈഫർടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. സോ ഡിഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഷാനൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചെയ്യൂ, പെർമ്യൂട്ടേഷനും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ടാണ് ഈ SubBytes or substitution by bytes നടക്കുന്നത്. This is a very simple algorithm. Substitution by bytes ചെയ്യാനായിട്ട് you have a standard substitution box. Substitution box എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. How do you or what process happens? Okay, so you have the plain text. So meet me at 2 p.m. എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു. റൗണ്ട് 0 ചെയ്ത് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് റൗണ്ട് 0യുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. റൗണ്ട് 1 ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്.
So round 0 additions കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന state matrix ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ. So from this state matrix, you go ahead and make substitutions from this box. A very beautiful way how the substitution happens. Let us see. Say for example, നമ്മളുടെ first സെല്ലിലുള്ള ഡേറ്റ എടുക്കുക 19. Okay, 19 hex ആണ്. Okay, 19 അല്ല, it is 19 hex. Now 19 hex എടുത്തിട്ട് അതിലെ first 4 bits എടുക്കുക. First 4 bits goes ahead and chooses which row of the substitution box has to be chosen. Okay, so 1 e row ne choose. In 9, the second part, the second 4 bits goes ahead and chooses the column. So 1 and 9 column another common item one is D4. So go ahead, replace 1 9 by D4. Okay. Now likewise, let us see. I'll just change the color so that maybe I can show you a different color here. Say 3D. Okay. So you go ahead, pick 3D. And let us see how the substitution here happens. So 3 pick 4 bits, 3 editho, 3 goes and chooses the row that has to be selected. D over here goes and chooses the column over here. So D even on the 27, right? Okay, so 3D ke pagaram you replace it by 27. You substitute it by 27. So Caesar cipher നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ simple substitution ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. So 19 എടുത്തു, 1 chooses the row, 9 chooses the column, D4 gets replaced. So D4 സംഭവിച്ചു. Likewise, this is what happens to your entire data. D4, 2, 7. Only രണ്ട് examples ആണ് ചെയ്തത്. Likewise, every byte in this state matrix gets substituted by data from the standard substitution box. Okay. Now that is what happens in substitution by bytes. Now, next operation, substitution bytes. The next operation is shift rows. Okay, shift rows. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് will be on the rows of the matrix. Okay, so matrixന്റെ റോയിലാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രോ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. The algorithm is very beautiful. വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നടക്കാൻ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. The first row is kept intact, no change. അങ്ങനെ തന്നെ വരും. Okay. Second row നെ 1 byte left circular shift ചെയ്യും. 1 byte circular shift. Okay. Let us see what happens. 1 byte left circular shift എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 41 നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പോയിരിക്കണം. Right. B4 ഇപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കണം. BF ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയില്ല. 27 എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ പോയിരിക്കണം അല്ലേ? See what happens after 1 byte left circular shift. BF ഇപ്പുറത്ത് വന്നു, B4 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, 41 ഇവിടെ പോയി, ഇവിടുത്തെ 27 okay. So first row അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക, no change. Second row you rotate it over by 1 byte. Third row 2 bytes change ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചേഞ്ചും വെച്ചില്ല, ഇവിടെ 1 byte ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇവിടെ 2 bytes ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 2 bytes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what happens when 1 ഇവിടെ പോയി, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. So 52 ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം, 5D ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം, 11 ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം, and 98 ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ 5D and ഇവിടെ നിന്ന് 5D ഇപ്പുറത്ത് വന്നു, 52 ഇവിടെ വന്നു, 11 ഇവിടെ വന്നു, 98 ഇവിടെ പോയി. 2 bytes of change happens at the third row of your state matrix. And the fourth row will 3 bytes change. 3 bytes change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ഇവിടെ വന്നു, 1 2 3 ഇവിടെ വന്നു, E5 ഇവിടെ പോയി, 1 2 3 ഇവിടെ വന്നു, F1 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കറങ്ങി ഇവിടെ പോയി, ആൻഡ് when AE എന്ത് പറ്റി, കറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു, റൈറ്റ്? So 3 bytes of left circular shift നടന്നു. So shift rows ആദ്യം സംഭവിച്ച substitution by bytes ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് shift rows ചെയ്തു, right? Now shift rows ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന output goes into the next operation. The next transformation function is mix column, right? So shift rows row wise എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് mix column ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും column wise എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ പോകും.
So let us see what happens column wise. Now this is very beautiful. Operation happens column wise. So ആദ്യം ഈ കോളമിനെ എടുക്കും, ഈ കോളമിനെ എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അടുത്ത ഓരോരോ കോളം വൈസ് എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ. And the operator here is very, very beautiful. It's a simple matrix multiplication. Okay, now it is not too simple, but it is a matrix multiplication. Now, സംഭവിക്കുന്നത് you have a standard Rindel's Galois field. Now, Galois field, okay, Galois എന്ന് എഴുതുമെങ്കിലും GALOIS എന്ന് എഴുതുമെങ്കിലും this has to be pronounced as Galois because it's the French mathematician's name, right? നിങ്ങൾ second module you have already learned about what GF of 2 is, right? And you have also learned about what Galois field of 2 to the power n is. So ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് Galois field ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന്, and you have also done quite a few problems on how this works. The Galois field matrix is polynomials. You've also done polynomials, right? 2 to the power n polynomials. Polynomials in the coefficients are. Now, Rindel has a standard Galois field polynomial matrix. E matrix, if you don't understand, if you don't remember the second module, just understand that there is a standard matrix. Okay, with a polynomial in the coefficients on the and then it is just go ahead. So you have a standard matrix, E matrix, which column wise, first column in then multiply you get a result, and this result goes and stays there. First column in the result. Now you should understand that the shift rows and mixed columns combined are diffusion or in a process of that, right? You remember what diffusion and confusion is, right? We just mentioned. So shift rows and mixed columns together gives you the diffusion part here. See, would have diffused and then second row at the process multiply third row at the multiply fourth row multiplication come back. You have all four columns multiplied, and you get your result here. So mixed columns has operation done column wise. And then let us go to the fourth transformation function, AddRoundKey. So this happens in the initial round. Okay, this happens 9 times in the main rounds, and it also happens in the final round. AddRoundKey process is very simple. AddRoundKey again ചെയ്യുന്നത് a simple XOR column wise. Okay, so first column of your whatever result you got from layer 3 third transformation function, you add it with the first column of the key. Okay, now over here I want you to take special note. See the first column here, namala key process ചെയ്ത് കിട്ടിയ sub key ആണിത്. Okay, this is the sub key that is shown in this example. The first column of the sub key is dark in color, but the next 3 columns are slightly light in color. I just want you to keep note of that. Okay, so sub key എടുക്കുന്നു. First column gets XORed with the first column of the sub key to get the result that goes back. Second row എടുത്തു, second column of a key matter XOR ചെയ്തു കിട്ടി. Add round key operation നടക്കുന്നത് is a simple XOR. So 128-bit XOR with 128-bit XOR gives you 128-bit. Okay, so addition process അല്ല, addition ആണെങ്കിൽ അവിടെ carry ഒക്കെ വരും. So anyway, it is a simple XOR process. You get 128 bits and 128 bits. You get 128 bits. Add round key column wise XOR with the sub key ചെയ്യുമ്പോൾ what was this gets to be this parameter here. Now, you have this as the initial round, which happened. You just had the add round key. You have 9 main rounds of all 4 transformations, and then you have a final round of the 3 transformations. You do not have the mixed columns. So this is how your example looks like. Input which we started as a 3-2-2-3-4 round key at add from 19208 ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് substitution by bytes ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയത് D427 ആയി substitution by bytes ചെയ്തു, shift rows ചെയ്തു ഒരു റൗണ്ടിൽ, മിക്സ് കോളംസ് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, കോളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആഡ് റൗണ്ട് കീ ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് goes here. Okay, so ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന result goes here. വീണ്ടും at the start this guy comes in,
substitution by bytes ചെയ്യും, ShiftRows ചെയ്യും, mix column ചെയ്യും, AddRoundKey ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയി. Operation happens for 5 rounds here, 6 rounds, 9 rounds ചെയ്തു. 9 rounds of operation ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ go back in, result goes back in. SubBytes ചെയ്യും, ShiftRows ചെയ്യും, mix column operation ഇല്ല. ഈ SubBytes in the result gets added with the 10th round key. Okay, this is the 10th round key. 9 round keys is the 10th round key get added, and your output comes in as the cipher text. So what was 32,234 becomes 39,232 with good diffusion. Okay, now this is the AES algorithm. I think it's almost we are almost halfway through. It's about 2 o'clock. If you have questions, I can move forward with the schedule. Sir, നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സർ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സർ ലെക്ചറുമായിട്ട്. Okay, that's nice. One more thing for the attention of for the information of the participants, സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ ഒരു 3 ഡോട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്. അതിൽ Q&A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ സർ, ഓവർ ടു യു സർ. Okay, thank you. So if you do not have questions, there are 2 problems. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നാക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. So I probably think it is the first case. You are all buddhijeevis, so you understand whatever I just mentioned. So I'm happy about that. The second part of this lecture goes into the key schedule. Okay? Part A was the encryption process. Part B is what happens to the key. So blue key, I don't know. Okay. I'll just erase this and option blue color. You had the key Kanjana Moidina Kodata original key on that. No, you have the key schedule happening. Key schedule and output item. You are supposed to get 10 sub keys, right? 128 energy. You need to get 10 sub keys, 9 of which will be used for the main round, and the last 10th key is going to be used for the final round. Okay, so you had 128 bits. You 128 bit in expand either. You need to get 10 more, sub keys. So that is what this key schedule is going to do. Now let us see what happens. Now, ഈ 10 കീയും കൂടെ വലിച്ചു നീട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it seems that you have a very big list that you have to generate. So what operation happens here is the cipher key, the original cipher key that we had, is cipher key is to be expanded. Okay, so you had 4 columns for the first key. Okay, round 0 or initial round you use this key. Round 1 use ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു round key ഉണ്ടാക്കണം. Round 2 വേണ്ട ഒരു round key ഉണ്ടാക്കണം. Round 3 വേണ്ട ഒരു round key, and all the way up to round 10 ഒരു round key generate ചെയ്യണം, right? So അത് generate ചെയ്യാനായിട്ട് how does the advanced encryption standard go ahead with that? Process is very simple, but ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സംഭവം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ. There is something called a constant, a Ringdale constant. In mixed columns, you saw that there is a standard Ringdale matrix, right? Or a Galois field matrix or a polynomial coefficients ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Likewise, you have a constant here. ഈ കോൺസ്റ്റന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. Now, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് you need the first round key. First round key you need again 128 bits ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. You start with column wise operation. Okay, so നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട column, let us call it the word I. Okay, WI നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. This is the first column of the first round key that you want to find. Now to find WI, you first choose WI minus 1. WI minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന വേർഡ്. Okay, so if you have WI here, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന വേർഡ് WI minus 1. You choose it. Choose ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാതെ അവനെ നേരിട്ട് കയറി ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്. You have to do something called a rotate word. സംഭവം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന താഴെ. So simple, ഒരു rotate word.
09 goes down. So you have CF4F and 3C. Sorry, they go up. So CF4F and 3C goes up and 09 comes down. So you perform a rotate word. So WI conversion, you pick up WI minus 1, rotate word. Rotate word ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you go ahead and perform a substitution by bytes. നമ്മുടെ പഴയ substitution by bytes എന്തായിരുന്നു സംഭവം? Symbols ആണല്ലോ. You have the standard substitution box. First C യും F ഉം നിൽപ്പുണ്ട്. C goes ahead and choose the row. F goes ahead and choose the column. So CF ന് പകരം you have 8A. So CF ന് പകരം you substitute it by 8A. Likewise, all 8 bits of WI minus 1, which was rotated, gets substituted by bytes. Substitute either കഴിഞ്ഞിട്ട് along with WI minus 1, you go ahead and choose WI minus 4. Okay, so WI കണ്ടുപിടിക്കാൻ you choose WI, rotate word, substitute, and then choose WI minus 4. WI minus 4 എടുത്ത് WI minus 4 നമ്മൾ operate either WI minus 1 and the first column of the standard Intel constant. Okay, perform an XOR operation with all of them. See, this guy is dark here. Okay, dark gray ആണ് അവനെ കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചു. Okay, so ഈ WI ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയത് എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോ. WI കിട്ടാനായിട്ട് you went ahead, chose WI minus 1, right? I minus 1 തന്നെ എടുത്തു, rotate word ചെയ്തു, substitution by bytes ചെയ്തു, WI minus 4 choose ചെയ്തു. And fourth column process is very simple. WI minus 1, WI minus 4, XOR, get the result, put it back. Okay. First column കണ്ടുപിടിക്കാൻ you had slightly different process. WI minus 1 വേണമായിരുന്നു. Okay, we'll come back. WI minus 1 വേണം. Rotate word, substitute, WI minus 4, XOR with constant, അവൻ dark gray ആയി. Second column onwards, it is WI minus 1, WI minus 4, simple XOR, KTU. അടുത്ത third column കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Again, WI minus 1, WI minus 4, XOR, KTU. WI minus 1, WI minus 4, XOR, KTU. Round key 1 ready. Okay. So, ഈ മൂന്ന് കോളമിന്റെ ലൈറ്റ് കളർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? Because the process is simple. ഈ മൂന്ന് കോളമിന് all you have to do is select WI minus 1 and XOR it with WI minus 4. But the first column is slightly dark in color because your process is slightly different. You have to choose WI minus 1. Okay, rotate, substitute, എന്നിട്ട് XOR with WI minus 1 and WI minus 4 and again XOR with the the Rindel constant. Let's see again. അടുത്ത round key 2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് WI minus 1 the first column ആണ്. Pick up WI minus 1, rotate word, so 2A goes down, 2A താഴെ വന്നു, rotate word, substitute by bytes, so standard substitution box, 6C, 6നെ എടുത്ത് ഏത് column വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, column over here, C is over here, ഏത് row വേണമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു, 50 ആണ്, substitute everything, choose WI minus 4, XOR with the constant, the Rindel constant, get the result, put it over there, dark gray in color, WI minus 1, WI minus 4, XOR, kitty. WI minus 1, WI minus 4, XOR, result kitty. WI minus 1, WI minus 4, XOR, kitty. Dark gray, WI minus 1, rotate word, substitute, WI minus 4, XOR, constant, XOR, kitty.
wi-1, wi-4, XOR HO. wi-1, wi-4, XOR wi-1, W. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും? Goes all the way till your 10th key is generated. Operation is very simple. wi-1, wi-4, XOR ചെയ്യുക for column 2, column 3, column 4. First column additional process ഉണ്ടാവും. wi-1 ഉണ്ട്, wi-4 ഉണ്ട്. Rotate, substitute, wi-4, XOR constant, XOR, you get your result. That is all about the key scheduled in AES. Very simple. Okay. 10 മിനിറ്റിനകത്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഉള്ള സംഭവമേ key schedule നാത്തുള്ളൂ. That is about all you need to understand about advanced encryption standard. 4 operations: fundamental, substitution by bytes, mixed columns, ShiftRows, mixed columns, and AddRoundKeys. 4 operations and the key expansion algorithm for advanced encryption standard. That is it from my part. Now, if you have any questions, I'm ready to take them. സർ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് സെയിം ആണോ എന്നാണ്. Yes. Okay. Let us check. Yes, the standard substitution box is the same. The key expansion ayalum shiri for the other operation for the substitution by bytes ayalum shiri. The substitution box for AES is standard and it is the same. Okay. That is with what you go ahead and perform substitution all through this algorithm. And the substitution box for AES is also available. You can check that. But the key being different, since you have very good diffusion, the strength of AES is also very high when compared to data encryption standard. So data encryption standard 99 happens with advancements in computing technology, but within 1 hour or up to 22 hours, where you could break the AES or the security was very low and on the elements that we came up with the AES 128, which is right now the standard. People currently using it is mostly 128. Some applications, high security applications, use 256. AES 14 no countries on it, by the way. AES 40, but the standard is 128. So we always go with 128. That is, the best. Okay, sir. The next question is from Archana. So her question is, do we always take the first column of R constant? R constant, R constant our standard for WI -1, you pick the first row, the first column. For the second process, either you come into the second WI for the round key 2, you have to go ahead and choose the second column, right? That it was 01, it is 02. If you just look at this constant table here, you understand a very beautiful sign. It is that only the first row here has values, and it just goes double: 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40. It is a standard. Baki talekellam it is just zeros. That is a very beautiful thing you notice about the standard box, the constant box. I mean the Rindell constant. So for key 1 you use this guy. For key 2 you use this one. Key 3 you use this. Key 4, key 5, key 6. So it is not always the first. It is the number of column for the key. Yeah, that was a very good question. You noticed this. Okay, so the next question is from Magi, and this question is, why we use RCon? Why is this RCon used? Why is the Rindell constant used? Okay, RCon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Rindell constant in the constant and the Rindell's constant. Why is it used? That is how Rindell proposed the algorithm. He wanted as much as permutation, as much as distributed. He wanted diffusion and confusion to come in. So കൂടുതൽ confusion ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he added this constant. Additionally, it is I think there is something that has just popped up. Okay, some poll has popped up over here. Anyway, I hope that answers the question.
Okay, sir. The next question is നമുക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ. അതായത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ ഈ ടോപ്പിക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അത് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, to answer that question, advanced encryption standard, is a 128-bit encryption algorithm, and it works on binary. So, ഒരു plain text നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അത് encrypt ചെയ്യാനായിട്ട് using pen and paper പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, I think it will be very difficult for you to go ahead and convert every alphabet in English to binary and process 128 bits. And the standard boxes നമുക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. And we are not given additional material like mechanical engineers. They have the data book that they can take in, but electronics engineers do not have the data book. So ഇത് ഈ ബോക്സസും കോൺസ്റ്റന്റും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. So I don't think a numerical problem on advanced encryption standard can be asked for a university exam because it is mostly coded. These algorithms are mostly coded in. You cannot do it using pen and paper. But classical encryption techniques, right? Module 2, Module 3, നിങ്ങൾ ചെയ്ത classical encryption techniques like Playfair cipher, Caesar cipher, Hill cipher, all those things may be problems because that you can do using pen and paper. All those algorithms can be done on pen and paper. But Module 4 onwards, downwards, you need to understand how the algorithms work, and they're mostly performed on computing devices and codes. It is all on codes. So probably using pen and paper, you cannot solve the numerical. Yeah. But anyway, you need to understand how the algorithm works. It's anyway very simple, and it is what AES is what happens even as we speak. Okay? The mobile phones, every single email that you send out, every single communication on the internet, it all happens on advanced encryption standard. Yeah. ഓക്കെ സാർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, കീ ഷെഡ്യൂൾ ആണോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Say key schedule, if you let us go back to the first problem. Key schedule ആദ്യം ചെയ്ത റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വ്യക്തിയല്ല. It works simultaneously. Okay, I'll just clear out the slide here so that if you want, you can go ahead and take a slide in the screenshot again. Both of these happens kind of simultaneously. Okay, encryption happens on this side, and as encryption happens, you have the key schedule also happening. Kind of simultaneous process. It goes in. By the way, 128-bit processing, it happens in a this communication in real time, it is being encrypted, right? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു maybe within 1 second delay ലായിരിക്കാം processing transmission all through the internet server എത്തി അവിടെ നിന്ന് machine വരെ എത്തുന്നത് is all maybe in 1 or 2 seconds at most, maximum. ആ പ്രോസസ്സിന് അങ്ങനകത്ത് ഈ entire process in real time നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, right? So it happens kind of parallel. So this is the encryption part over here. This part over here has the encryption, and over here you have the key expansion algorithm. Initial round key, ഓരോ round key ആയിട്ട് കയറി പോയി 10th round key വരെ എത്തി AddRoundKey ചെയ്ത് ciphertext. Yes. Okay, sir. There are no more questions. Sir, ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, സാറിന് സെഷൻ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാമോ സർ? Okay, all over. It is just this slide over here as such. It is the advanced encryption standard, continuation to what we discussed in the last day. Last day we discussed about data encryption standard, and this and close to 2099, 2000 some method, data encryption standard was found to be vulnerable because of advancements in communication, in computing technology. And so there was the NIST, that is still the NIST, which takes care of these things. NIST came up with the hackathon. Can anyone propose a good encryption algorithm? And then this encryption algorithm, the Ringdale cipher, was proposed. Ringdale cipher in that won the hackathon as and was chosen as the advanced encryption standard. The standard algorithm. This was what was proposed. It was pretty much based upon the Feaster's structure. Feaster's structure gives you a lot of parameters that are open. എത്ര rounds of operation വേണം, what block size use ചെയ്യണം, and all those things are kept open.
Now, Rindell chose to have one initial round, 9 main rounds, and one final round, making it 11 rounds of operation in total for 128-bit. Okay, and this proposal was kind of accepted. Now, his proposal was in the initial round, you go ahead and perform an AddRoundKey. In the 9 main rounds, you have 4 operations mainly, or 4 transformation functions mainly. And in the 10th final round, you have 3 transformation functions. You do not have the mixed columns. So, SubBytes, ShiftRows, and RoundKeys മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് operate ചെയ്യുക. Main ആയിട്ട് 4 transformation functions. Substitution by bytes, called it SubBytes. Row wise ഒരു operation നടക്കും ഈ shift rows. So first row kept constant, second row 1 byte shift ചെയ്യും, third row 2 bytes shift ചെയ്യും, fourth row 3 bytes shift ചെയ്യും, right? അത് കഴിഞ്ഞ് you have the mixed columns. So column wise operation ആണ്. So first column you pick it up, ഒരു standard Rindell matrixുമായിട്ട് you multiply this. So it is a modulo multiplication. Now modulo multiplication and Galois field is something that you have done in your second module. So if you don't remember, just brush it up quickly. So mixed column operation നടക്കുന്നു. Mixed column operation കഴിഞ്ഞിട്ട് you have the round key happening in 9 rounds. Generally, that is what happens in advanced encryption standard. And 10th round, you have round 1, function 1, transformation function 2, and transformation function 4. You do not have the third transformation function happening. That is about AES algorithm. And then going quickly back to the key, key generation algorithm, simple sadana. There is WI that you want to find, the first column. Pick up WI minus 1. I minus 1 in the you rotate it. So up circular shift or upshift cheyega, 1 byte upshift, and then substitution cheyega with the substitution box, and then go ahead and XOR with WI minus 4. So I minus 1 XOR with WI minus 4 and XOR with the Rindell constant. So XOR the result goes in as WI for the first column. Second column onwards, it is simple. WI minus 1. Second column onwards, WI minus 1 XOR with WI minus 4 matra. There are additional processes only. So that is why you have the first column dark gray in color, second column onwards simple light gray in color. So WI minus 1, WI minus 4 XOR. It goes on for 10 rounds. 10th round keys and this happens. So that is quickly AES algorithm and key schedule. I hope that helps. Sir, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷാമിക ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സൈഫർ എന്ന. What is the use of സൈഫർ കീ? സൈഫർ CY. okay, cipher key. Wow, use of cipher key എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is very fundamental. You know, okay, sorry about that. Just share this again. See, any encryption standard, you know, encryption in the പറയുന്നത് is kind of കൂട്ടിയിടുക അല്ലേ? You have a message. ആ മെസ്സേജിനെ എടുത്ത് നമ്മളൊരു പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് വെച്ച് പെട്ടി പൂട്ടുക, താക്കോലും വെച്ച് പൂട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Mathematically speaking, you're mapping from one plain text or one domain to you're mapping to something else, right? To the cipher domain. Mapping function എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വേണ്ടേ? വെരി സിമ്പിൾ ടേംസിൽ സീസർ സൈഫർ ഓർമ്മയുണ്ട്. സീസർ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? സീസർ ജൂലിയസ് ചെയ്തത് ദോസ് ഡേയ്സ് റോമൻ എംപയറിൽ നടന്നത് എന്തായിരുന്നു? മെസ്സേജ് എന്താണോ അറ്റാക്ക് 2 PM എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ എ, ഓക്കെ, അറ്റാക്കിന്റെ എക്ക് പകരം യു ഗോ ഇൻ ആൻഡ് പുട്ട് ഡി അല്ലെ, ABCD 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഡൗൺ, ABCD അപ് ടു സെഡിനകത്ത് 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഡൗണിലുള്ള ഡി വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? നൗ ഈ 26 ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ളത് ഇതിൽ എത്രാമത്തെ ആൽഫബറ്റ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷനാണ് സൈഫർ കീ ഓർ കീ എന്ന് ജനറലി പറയുക. സീസർ സൈഫറിന്റെ കേസിൽ ദ കീ ഇസ് 3, സിമ്പിൾ. +3 is the algorithm. Okay, algorithm +3 മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. Z എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? mod 26 ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് സീസർ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത്
P plus C mod 26 എന്നാണ് mathematically നമ്മൾ പറയുന്നത്, right? Plain text number plus ciphertext number mod 26 ആണ്. Z കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് എയിലേക്ക് വരണം, അതിനാണ് mod 26 ചെയ്യുന്നത് number wise. Okay, now that is what key is. A cipher key is the secret part. Cipher key ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ decrypt ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Symmetric key algorithm, source end and destination end, both of them need the symmetric key. Okay, symmetric cipher aana engil. And the next module, module 5 like you will learn about asymmetric ciphers. Asymmetric cipher each key can differ. Okay, same key തന്നെ വേണമെന്നില്ല. So കാഞ്ചനയുടെയും മൊയ്തീന്റെ കയ്യിൽ ഒരേ താക്കോല് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മെസ്സേജിന്. ഡിഫറെന്റ് കീ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് മെസ്സേജ് തുറക്കാൻ പറ്റും and authenticity കിട്ടാൻ പറ്റും. That's what we call public key algorithms. That is what you have to learn in your next module. Okay, so key is, the key factor of encryption algorithms. Yeah. Okay, sir, ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് പേര് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് സാറിന് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ സർ? Okay, the reference text or the textbook for your topic here is shown over here. It is shown Cryptography and Network Security by William Stallings. You can pick up any book, 3rd edition, 5th edition or 6th edition. Anything is fine. 3rd edition ആയാലും നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബുക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 6th edition and 7th edition ഇപ്പം കറന്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. You can check that. Cryptography and Network Security by William Stallings. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം somebody asked me which book should be used. This is the Bible. Simple English mentioned here. Once you go through this lecture, you understand how the concept works, and then you go ahead and read this book. Things will be very clear, and you will enjoy cryptography. Yeah. Okay, sir. നമുക്ക് ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, thank you. On behalf of ASAP and Higher Education Department, Government of Kerala, we thank Professor Sabarinath for handling this informative session on block ciphers. നമ്മുടെ ഈ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാവരും വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തു തരുന്നത്. അപ്പോൾ വി അഡ്മയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ ഫോർ ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഷോൺ ടു ദ അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഈ സെഷൻ റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ അസാപ് കേരള ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്നാൽ